प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक मूषिक वाहन पाहि गजानन मूषिक वाहन पाहि गजानन मूषिक वाहन पाहि गजानन मूषिक वाहन पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक मूषिक वाहन पाहि गजानन मूषिक वाहन पाहि गजानन मूषिक वाहन पाहि गजानन मूषिक वाहन पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका गुरुदेवाय नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो ओंकाराय नमो नमो ओंकाराय
जगदीश्वराय नमो नमो जगदीश्वराय नमो नमो प्रशान्तीश्वर नमो नमो प्रशान्तीश्वर नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो ओंकाराय नमो नमो वर्तिपुरीश्वर नमो नमो जगदीश्वराय नमो नमो प्रशान्तीश्वर नमो नमो प्रशान्तीश्वर नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला 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 गोविन्द गोविन्द 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 गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा गोविन्द गोविन्द गोपाला गोविन्द गोविन्द गोपाला साई गोविन्द गोविन्द गोपाला साई गोविन्द गोविन्द गोपाला
గోపాల రాధే గోవింద గోపాల జయ గోవింద రాధే గోపాల గోవింద గోవింద గోపాల గోవింద గోవింద గోపాల గోవింద గోవింద గోపాల గోవింద గోవింద గోపాల రాధే గోవింద గోపాల జయ గోవింద రాధే గోపాల రాధే గోవింద గోపాల జయ గోవింద రాధే గోపాల కృష్ణ మధుసూదన మధుసూదన కృష్ణ కృష్ణ మధుసూదన మధుసూదన కృష్ణ గోవింద గోవింద గోపాల గోవింద గోవింద గోపాల సాయి గోవింద గోవింద గోపాల సాయి గోవింద గోవింద గోపాల రాధే గోవింద గోపాల జయ గోవింద రాధే గోపాల శంభో మహాదేవ మల్లికార్జున శంభో మహాదేవ మల్లికార్జున శంభో మహాదేవ మల్లికార్జున శంభో మహాదేవ మల్లికార్జున మంగళచరణ త్రిలోచన మంగళచరణ త్రిలోచన మంగళచరణ త్రిలోచన तत्सवितुं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शांति 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 శివ 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 శివయ్యన రాధా నీ చింతలెల్ల బాపి కొన మనరా
శివ 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 అనరాగా నీ చింతలెల్ల బాపికొని శివమెత్తి జగమంత తిరిగేరు ఓ చిత్తమా నీకెంత సిగ్గులేదు జగముతరిగేవు ఓ చిత్తమానేకెంత సిగ్గులేదే అవని సుఖంబులకు అల్లాడెడు నీకు ఆవలికి కలిగేది అది ఏది అవని సుఖంబుల అల్లాడెని ఆవలికి మిగిలేది అది ఏది పొద్దుబోక ఊరి వారి చుట్టులంటే మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా ఒక ఊరు వారి స్థుతులన్నా మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా ముద్దు ముద్దుగాను భగవత్ పుచ్చటాలు చెప్పు వెళ్ళ వదికగా నిండరేల ఓ చెవులా ముద్దుగాను సాయి ముచ్చటలు చెప్పునప్పుడు బుద్ధికగా నుండరేవో చెవులారా అనిమాలు సినిమాలు పలుమారు మీరు చని చని కనియును తనివి సినిమాలు సినిమాలు పలుమారు చని చని కని నన్ను తనివిలేదే క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలువగా కనులారా కడు కష్టమటే క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలుపగా కనులారా మీకు కడు కష్ట శివ 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 యనరాధా శివ 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 యనరాధా శివ 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 యనరాధా చదివి రాయ నేర్చిన వారందరూ కూడాను విద్యార్థులేనా కాలేజీల డిగ్రీలను పొంద విద్యార్థులగున సుజ్ఞానము సుకృతి లేక విద్యలు సద్విద్యలగున కాదు కాదు బ్రతుకుటికే విద్య అన్న బ్రతుకులేదే పశుపక్షుడు by simply learning the alphabets and the letters, can anyone call himself a literate or educated? By acquiring the degrees from the college, can you call anyone as educated one? Without discriminating knowledge and spirituality, can that ever be a true education? If education is meant for merely living, don't you come across the birds and beasts living without education? ప్రేమస్వరూపులైన విద్యార్థులారా, Students, embodiments of love, అధ్యాపకులారా, teachers, మీ యొక్క అదృష్టము it's your good luck and fortune. విద్యా ప్రారంభం నుంచి
మీకు ఎలాంటి వైస్ ఛాన్సలర్స్ వస్తున్నారో, ఎలాంటి అధ్యాపకులు చిక్కుతున్నారో అవన్నీ కూడా విచారించిన మీరెంతయో అదృష్టవంతుడు. You will certainly realize you're fortunate and lucky ones, because right from since inception of the university, you had many distinguished, eminent, prominent vice chancellors and faculty members. ప్రప్రథమంలో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి గోకాక్ వైస్ ఛాన్సలర్ అయ్యాడు. The first vice chancellor of this university is Professor Gokak. అతను నాటిన విత్తనములే ఈనాడు వృక్షములుగా పెరిగి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క కీర్తి మర్యాదలను సాధిస్తూ వస్తున్నది. It is the seed sown by him that has sprouted up, germinated into a mighty, gigantic tree that won the reputation and esteem. విద్యార్థులారా, Students, మీ అదృష్టమును నేను ఏ విధంగా కొనియాడాలనో తెలియదు. Bhagwan, దీనిని చూసి నేను ఆనందించడమే నా యొక్క కర్తవ్యం, కానీ మిమ్మల్ని వర్ణించడం కాదు నా యొక్క కర్తవ్యం. Bhagwan himself says that he is helpless, that he cannot narrate, express verbally the fortune and the good luck of the students of this university. Bhagwan is mighty happy noticing this university and the wonderful things you have been through all along. ఇంకా మున్ముందు ఇది గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులను తెచ్చి దేశమునకే నాయకత్వాన్ని వహించి గొప్ప కీర్తిని సాధిస్తుంది. In future, you will find this university attaining, reaching greater heights, and in fact will be the leader for the whole country. కానీ తెలియనటువంటి వారు ఏదో పల్లెలో ఒక యూనివర్సిటీ ప్రారంభమైంది, అది ఎంతవరకు రాగలదు అని కొంత నిరుత్సాహపరిచేటువంటి వారు ఉన్నారు. There may be some ignorant people who begin to doubt this statement, feeling that how is it possible that a university from a rural background, how can it be the leader? కానీ ఎవరేమనుకున్నప్పటికీ ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ గొప్ప పేరునే పొందుతుంది. People may think in their own way, but this university is bound to be illustrious, glorious. వ్యక్తుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను చాటుతుంది. It will also give wide opportunity for the people to know their own talent, ఇది their own కేవలము skills. ఒక విద్యా విషయములందు మాత్రమే యూనివర్సిటీగా భావిస్తున్నారు. You think this is university from the academic point of view only. ఇది భౌతికమైన గ్రంథ పరిచయంతో మాత్రమే ఇది యూనివర్సిటీగా మీరు వర్ణిస్తున్నారు. You begin to view this university from the point of its academic excellence and textual information. ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి విద్యా సంస్థ మాత్రమే కాదు. This is not merely an educational institution. దీనిని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటారు. We call this as an educational institution. కానీ దీనితో మేము తృప్తి పట్టం లేదు. We have not set our limits to that far. to that మున్ముందు extent. ఎడ్యుకేర్ అంతర్భావంతో కూడినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని కూడాను ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ జగత్తునికే చాటుతుంది. This university will proceed further as to reach the heights of educare and to enjoy and share with the people the profundity and the depth and the insight of the self, the Atma, the spirit. ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది కేవలము పైన వ్రాత మాత్రమే కానీ లోపల ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ అనేటువంటిది ఎడ్యుకేర్. The education is external, merely limited to writing and reading,
But underlying that is the undercurrent fundamental principle of educare. అది త్వరలోనే రాబోతుంది. Very soon you will know the educare here in this university. దీని యోగ మహాప్రవీణులు, మహా న్యాయవాదులు, మహాపండితులు, మహా విద్యావంతులు అందులో చేరి దీన్ని పోషిస్తూ వచ్చారు. Experts, the scholars, the pundits, the lawyers, administrators, emancipators of education have associated themselves in this process of educare. కనుక వ్యక్తుల వలన అభివృద్ధి అవుతుంది అనేటువంటిది కాదు. అయినప్పటికీ వ్యక్తి యొక్క శక్తి కూడాను దీనికి కూడి రావాలి. It's not that it is going to be an individual achievement, but at the same time the capacities and the abilities of the individual also count. కానీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది గర్వంతో కూడినటువంటిది కాదు. Education, you may find an element of pride, but not in educare. కానీ ఇది కేవలము వినయ విధేయతలతో చేరి విజ్ఞానంతో కూడి వివేకమును బోధించి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తత్వంలో ప్రవేశపెట్టేది. Educare wants everyone to be humble with a sense of discrimination, endowed with wisdom. చదువులను నేర్చితినంచు గర్వమేలా, Why do you feel proud of being educated? నీకున్న విద్యలో ఇది ఏమాత్రము. Of all the education lot in the world, what a fraction you have. కనుక నీవు నేర్చిన దీనివల్ల గర్వపడకు. Never be egoistic for all the learning you have. సమాజమునకు దీన్ని సహాయం చేసినటువంటిది నిజమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్. It is true education if it helps you to render service to the society. ప్రతి మంచి చెడ్డలు కూడాను సొసైటీ వల్లనే అనగా సమాజం వల్లనే ఇది పోషింపబడుతుంది. In fact, the good and bad are fostered, they prevail because of the society. ఇది మంచి, అది చెడ్డ అని చెప్పుకోవటం కేవలం మానవుల యొక్క ప్రవర్తనగా మారిపోయింది. It is the human behavior that decides ultimately what is good and what is bad. ఇది మంచి, అది చెడ్డ అని లౌకికంతో విచారణ చేస్తారు. కానీ నిజంగా విచారణ చేసిన అదియు ఇదియు రెండు ఈశ్వరుడే చేసే. From the physical worldly point of view, we may distinguish good and bad, but both of them happen to be the creation of the same God. కనుక దైవం యొక్క సృష్టింపబడినటువంటి ఈ విద్యను ఒకటి మంచి, ఒకటి చెడ్డ అని చెప్పుటకు ఎవరికి సాధ్యం కాదు. Therefore, knowledge, being the creation of the divine, cannot be distinguished, cannot be separated into good and bad. చదువులు నేర్చితినంచు గర్వమేలా. Why do you feel proud of your scholarship? నీకున్న చదువులో ఇది ఏ పాటిది? Of all, what a fraction segment that you know. విద్యకున్న వినయమే సంభోజము. It is only the humility that is the jewel to an educated man. అది ఆ వినయమే మనకు విద్య యొక్క సారాంశము. That is the essence of education, the humility. అది ప్రవర్తన యందు మనం ప్రవర్తింపచేయదు. కానీ ఇది కేవలము మాటలతో చెప్పి దీన్ని మరుగుపరచడం కాదు. Humility should be reflected in our conduct and behavior, not simply limited to verbal, vocal expression. లోపల ప్రతి మానవునికి కూడాను ఆధ్యాత్మిక తత్వం అనేటువంటిది అవర్ణనీయంగా కూడాను ఇమిడి ఉంటున్నది. There lies within the spirituality beyond comprehension and description. What I need is వినయము, education. వినయములను కలుగు పాత్రత, పాత్రత వలన ధనము, ధనం వలన దైవము. ఆ విధంగా దైవాన్ని చేరటానికి విద్య యొక్క వినయమే తనకు గొప్ప గౌరవంగా తప్పించింది. Therefore, it is humility that makes you deservedness and be affluent later and attain divinity. Therefore, humility is most important. కనుక మనము తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టి మనం చదివేటువంటి చదువులన్నీ కూడాను వారి వరప్రసాదములుగానే భావించాలి. Therefore, we should always respect, revere our parents and consider this education as their gift. అట్టి పవిత్రమైనటువంటి కీర్తులను సాధించినటువంటి వారు లోకములో ఎందరో ఉంటున్నారు. There are many people who have achieved these values. కనుక విద్యార్థులారా,
students, మీ తల్లిదండ్రులు ఎన్నో శ్రమలకు వచ్చి మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. your parents are responsible for all the education that you're receiving here. They వారు undergo so many తినక suffering. పస్తుండి మిగిలిపెట్టి మీ యొక్క ఫీజులు కడుతున్నారు. They pay your fees. At times they may have to even fast. కానీ మన కాలేజీ యందు ఇలాంటి ఫీజులు ఏమాత్రము లేదు. But in our university, there's no fees whatsoever. అంతా ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ. Everything is available to you, totally free of charge. స్పోర్ట్స్లో కూడాను ఫ్రీ. Sports are free. కానీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు లోపల కూడాను ఫ్రీ. There is no examination fee. ఏ ఒక్క దాని ఎందుకు కూడాను ఒక నయా పైసా పుచ్చుకోవటం లేదు. We do not collect even single naya paisa. కనుక మీరందరూ కూడాను గొప్ప పేరును పొందాలి. Therefore, it is imperative on your part that you should be highly ఏ విధంగా reputed. లింకన్ పొందాడో ఆ విధంగా మీరందరూ కూడాను లింకన్లుగా తయారు కావాలి. You should emulate the example of Lincoln. You should be as great as that person. అది ఏ మీ యొక్క చదువు. That is true education. కనుక మీ యొక్క చదువును సరైనటువంటి భద్రంగా పెట్టుకోవాలంటే మొట్టమొదటి ఇంటిలో తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి. Therefore, our education begins with this, respecting your parents. మన గృహం యొక్క గౌరవాన్ని మనం పోషించాలి. We should also foster the patriotic spirit, uphold the national value. కనుక మన ఇంటి గౌరవాన్ని నిలబెట్టడానికి తల్లిదండ్రుల గౌరవాన్ని మనం పెంచాలి. Therefore, to maintain the prestige of the family, we should revere our parents. తల్లిదండ్రులను గౌరవించి వారికి వినయ విధేయతను నిరూపించినటువంటి విద్యార్థియే నిజమైనటువంటి విద్యార్థి. You can be a true student if only you are humble, if only you are obedient, if only you respect your parents. 10 మంది మెచ్చుకోవాలని వారి కోసం అని చెప్పి అప్పులు చేసి తప్పులు చేసి మీరు గొప్ప గొప్ప డ్రెస్సులు అంతా మీరు ధరించకూడదు. You cannot be artificial. You cannot simply do these things to win the praise and acclaim of the people around. కనుక విద్యార్థులారా, So students, విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటిది వినయమే. what students need is this humility. వినయ విధేయతలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులే గొప్ప ఉన్నత స్థాయికి రాగలడు. Student with humility and obedience will be advancing in his career. అలాంటి విద్యార్థులు ఈనాడు ఎందరైనా అవసరమే. Such students are needed today. కానీ మన విద్యార్థులు కావలసిన మంది ఉన్నారు. We have good lot of such students. కానీ వారికి ఇంకను సరైనటువంటి అవకాశం చిక్కలేదు. They didn't have scope to express these values. నేను ఈ అవకాశాన్ని అధికంగా పెంచాలని చెప్పని నాలో ఉన్నటువంటి సంకల్పము దినదినమునకు పెరుగుతూ ఉన్నది. Bhagavan has strongly willed to give you a number of chances in future so as to come out, so as to manifest all the values చదువు latent కంటే in you. వినయ విధేయతలు చాలా గొప్పవని ప్రజలకు బోధించాలి. And you should demonstrate to everybody that humility and obedience are of prime importance. కనుక విద్యార్థులారా, మీరు గొప్ప గొప్ప మార్కులు తెస్తున్నారని, మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తున్నారని, ర్యాంకులు పొందుతున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు. You think that you secure ranks and get first classes and all that. You are proud of it. ఆ పిచ్చి పిచ్చి యొక్క ర్యాంకుల కోసం మీరు పాటుపడకండి. Don't limit yourself to be a rank holder. మీ హృదయం యొక్క గౌరవాన్ని నేను నిలుపుకోవడానికి తగిన కృషి చేయండి. You should make every effort to be true to yourself, true to your heart. అనేక మంది తల్లిదండ్రులు సంపాదిస్తున్నారని గొప్ప గొప్ప ధనమునంతా కూడా ఖర్చు పెట్టి విదేశాలకు వెళుతున్నారు. Many people, as they are affluent, they go abroad because they can afford. కానీ విదేశాలకు వెళ్ళటం గొప్పతనం కాదు. There's nothing great in going abroad. స్వదేశం నందే ఈ కీర్తిని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. You should be prestigious right here in your own motherland. కానీ మదర్ ల్యాండ్కి అవమానపరిచేసేసి నీవు గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంటే మాత్రము నేను ఆనందించను. Bhagavan will never be happy if you humiliate your own country and get a good name abroad. పిల్లలారా, ఈ Children. పిల్లల్ని చూస్తే నాకెంతో ఆనందం వేస్తుంది. Bhagavan is extremely mighty happy in the company of students. మీకు కూడాను స్వామిని చూస్తే ఎంతో ఆనందం. You are also equally ecstatic in the presence of Swami. ఈ రెండింటి యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం చేతనే దినదినమునకు మీరు పేరు ప్రఖ్యాతిని పొందుతున్నారు.
You are getting good name because of this intimate association with Bhagavan. కనుక మీకు ఏమైనా నేను చేయగలను. Bhagavan is ready to give you whatever you want. నా ప్రాణమైనను ఇచ్చి మిమ్మల్ని తప్ప పోషిస్తాను. Bhagavan is ready to sacrifice his life for your sake. మంచి పేరుని తెచ్చుకోండి. Get a good name. వినయ విధేయతను పెంచుకోండి. Be humble and obedient. జాతి గౌరవాన్ని పెంచండి. And see that national prestige is... జాతి గౌరవము నీతిపై నిలుచును. The national prestige depends on the morality. నీతి లేక ఉన్న జాతి చెడును. Without morality, the nationality will be in ruin. నీతి కలిగిన జాతి నిజమైన జాతిరా. It is a true nation if it has got the proper conduct and morality. వీరుడు భారతీయ వీరసుతుడా. The sons of this land listen to this dictum. నీతి కలిగిన జాతి నిజమైన జాతిరా. It is a true nation if it has got the conduct, the morality. నీతితో పోషించుకోవడం కానీ కేవలం జాతితో కాదు. So it is only the code, the morality that sustains your life, not merely కనుక nationality. ఈ గొప్ప గొప్ప వీరులందరూ కూడాను ఈ యొక్క నీతిని పెంచుకుంటూ వచ్చారు. The great people, they were always moral. మీరు తెలుసుకోవచ్చు, లోకంలో అనేక విద్యలు నేర్చిన వారు ఉన్నారు. In this world, there are many educated people. కానీ ఆ విద్యలన్నీ కూడాను కేవలము అమ్ముకునేటువంటి విద్యలే. Thus education will bring them money. కానీ ఆధ్యాత్మిక విద్యలు అమ్ముకోబడేటువంటి కాదు. The spiritual knowledge is not a commodity to put on sale. మనుషుల్నే కొనేటువంటిది. In fact, it will make people కీర్తి closer to మర్యాదల్నే you. అందుకునేటువంటివి. It will win respect and esteem. అలాంటి విద్యలు ఈనాడు విద్యార్థుల్లో ప్రవేశించాలి. That spiritual education is necessary today. మన గిరి ఉన్నాడు, ఆయన ఇక్కడికి వచ్చే పూర్వముగా చాలా ఎంతో పెద్ద పనిలో ఉండేటువంటి వాడు. We have S.V. Giri in our midst. He was occupying very high position before joining here in our university. చెప్పు. He was the Central Vigilance Commissioner before occupying this position. కానీ అలాంటి గొప్ప పదవిని కూడాను ఒక్క నిమిషంలో విసర్జించి రిజైన్ చేశాడు. He simply resigned that job in a fraction of moment. నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చేసేసాడు. He came straight to Prashantanilayam. అలాంటి త్యాగమే ఇలాంటి కీర్తిని పొందుతూ వచ్చింది. His sacrifice is responsible for the good name that he enjoys today. అదే వేదంలో న కర్మణ న ప్రజయ ధనేన త్యాగేనైకి అమృతత్వమానసు. న కర్మణ న ప్రజయ ధనేన త్యాగేనైకి అమృతత్వమానసు. It's what Veda declares. No association, no plenty, prosperity and affluence would ever grant you that immortality other than sacrifice. ఈనాడు మన గోకాక్ కూడాను అలాంటి దాన్ని అంతా త్యజించి Today, Gokak also sacrificed a big ఎన్నో positions. ఉద్యోగములకు వాళ్ళంతా కూడాను కాల్ఫామ్ చేశారు. In fact, he has many offers in front of him. కానీ దేనికి తాను అంగీకరించలేదు. He has not accepted anyone's place. అలాంటి త్యాగమునకు పూనినటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి కీర్తిని పొందేటువంటి వారు. Such men of sacrifice would only win the reputation. విద్యార్థులారా, Students, మీలో కూడా పెద్ద అయిన తర్వాత ఇలాంటి త్యాగానికి పూనుకోండి. in future, be prepared to sacrifice. త్యాగం అంటే ఏదో అన్నింటినీ వదులుకోవటం కాదు. మీరు చేస్తున్నటువంటి సమాజంలో, మీరు నడుస్తున్నటువంటి ఒక సొసైటీలో తగినటువంటి గౌరవాన్ని సంపాదించుకొని దాన్ని వదులుకోవాలి. Sacrifice does not mean giving up everything in life, no. You should get a good name in the society where you are born, where you are brought up. కానీ కొన్ని పదవుల చేత ఈనాడు గౌరవం వస్తుంది, రేపటి దినం పోతుంది. The position may bring you name today, and when once you are out of the position, you will lose it. కానీ ఆధ్యాత్మిక తత్వం నందు వచ్చిన గౌరవం పెరుగుతుందే కానీ తగ్గిపోవడానికి వీలు లేదు. But in the spiritual field, the name you get will remain eternal, permanent. దీనిని పట్టియే త్యాగేనేకి అమృతత్వ మానసు అన్నారు. Basing on this, it is said, it is a sacrifice that will make you immortal. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈ విద్యార్థులను చూస్తే నాకు ఎంతో ఆనందం వేస్తుంది. Swami is so happy
as he is in the midst of students. ఇలాంటి విద్యార్థులు నాకు చిక్కారు కదా, ఇంతమంది ప్రేమకు నేను నోచుకున్నాను కదా అని నాకెంతో ఆనందం. Bhagavan is so happy because he could have students who love him 100%. కనుక మీ యొక్క ప్రేమనే నా యొక్క విలువ. And in fact, the real value love lies in this love. నాకు ఈ ఖర్చులు కానీ డబ్బులు కానీ ఏమాత్రము నాకు విలువ లేదు. Bhagavan is unmindful of the expenditure in the cost మీ involved. ప్రేమకు మించినటువంటి విలువ నాకు ఇంకొకటి లేదు. There is no greater value than the love. ఈ ప్రేమను తరిగిపోకుండా పెరిగేటట్టుగా ఇంకా చూసుకోండి. See that love would never diminish, that it will go on increasing day by అహంకారానికి day. ఏమాత్రము అవకాశం అందించకండి. Never give any scope for ego. విద్య అనేటువంటిది కేవలము భగవంతుని యొక్క నిజమైనటువంటి శ్వాస. Therefore, this humility is the breath of God. కనుక భగవంతుని యొక్క శ్వాసను మనం వృథా చేయకూడదు. We should never waste our breath. అట్టి విద్యను మనము వినయంతో అందుకొని విధేయతతో పోషించుకొని దాన్ని సమాజములకు చాటుతూ రావాలి. In all humility and strict obedience, we should learn, acquire knowledge and serve in society. Continue to ఈ be. దేహంతో వచ్చినటువంటి వారు ఇక్కడనే ఉంటుండి దీన్ని ఎంతైనా కూడాను దేహిగా మార్చుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Those who are here will make every effort to experience the self, Dehi, the indweller. దేహి నిరామయుండు. Dehi is eternal. దేహి నిరామయుండు. గణితింపక దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధనలు ముద్రలు లేవు. The indweller has no birth nor the end, no attachment, no liberation. దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధనల ముద్రలు లేవు. This self has nothing like bondage or liberation, neither birth nor the end. అలాంటి దేహిని మాత్రమే లక్ష్యం అందించుకొని జీవించినటువంటి వారు లోకములు ఎందరో కలరు. There are many people who concentrate their attention on the indweller, Dehi. నీవు దేహివే కానీ దేహం కాదు. You are Dehi, the self, and not Deha, the body. దేహి నిరామయుండు. And Dehi is immortal. దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధనల ముద్రలు లేవు. This indweller has neither beginning nor the end, neither bondage nor liberation. ఆ దేహియే దేవదేవుడు. And that indweller verily is divine. కనుకనే దేవుడు ఎక్కడున్నాడంటే ఈ దేహిని పోషించేటువంటి వారే దేవుడు. Therefore, the sustenance of the life is because of God. దేహాన్ని పోషించుకునేటువంటి వారు కాదు. Not merely taking care of the body. దేహం కూడా పోషించుకోవాల్సిందే. Body also has got to be taken care of. కర్మణ్యేవ అధికారస్య మాపరేషు పదార్చన అని కర్మకు ఈ దేహం చాలా అవసరం. The body is essential to discharge your duty. కనుక దేహంతో కార్యం చేస్తూ You discharge your duty with this body, దేహిని ఆదర్శంగా తీసుకొని going by the principle of Dehi, the self. ఈ దేశం లోపల గొప్ప కీర్తిని సాధించాలి. You should get a good name in this desha, the country. కనుక విద్యార్థులారా, Students, మీరు దేహం పైన ఎక్కువ భ్రాంతి పెట్టుకోకండి. don't have too much of attachment to the body. కానీ కొన్ని కార్యములు సాధించేంత వరకును దేహం కూడా అవసరమే. To achieve success, this body is also essential. దేహం లేకపోతే ఏ యొక్క కార్యమును మనం చేయలేము. Without this body, you cannot accomplish any. కనుక దేహాన్ని పోషించుకుంటూ దేహిని ఆదర్శంలో పెట్టుకొని జీవితాన్ని జరుపుతూ రండి. While taking care of the body, you should always keep in view the self, the Dehi, and carry on our life sojourn. ప్రేమ ముదిత మనసి కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. జేత రామ నామ భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ నామ.
పరమ గోప్య పరమ దివ్య మంత్ర రామ संत जनर सदा बसत एक रामना संत जनर सदा एक रामना राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता गुरुदैवमु मर्यन्तयु नीवे स्वामी मर्यन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप जय श्री ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंदुको मंगल आरती अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 జరిగినప్పటికీ అంత్యం లోపల లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అనేటువంటి పదమును ఎవరు కూడా మర్చిపోకూడదు.
లోకమంతా క్షేమంగా ఉండినప్పుడే అందులో మనం కూడా క్షేమంగా ఉంటాము. లోకం ఏమైపోతే నాకేమిటి, నువ్వు మాత్రం ఏమైపోతే లోకం పట్టించుకుంటుందా, పట్టించుకోదు. లోకక్షేమాన్ని కోరినటువంటి వాడే తన క్షేమాన్ని లోకేశుడు కోరుతాడు. In conclusion, at every meeting, we should say, Loka samasta sukhino bhavantu, that the whole world live in peace and prosperity, because the individual peace depends upon the peace around. Therefore, we have to pray for the world peace so that we can be peaceful. सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक कोटि महेश्वरा. ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्व प्राणपते स्वामी सर्व प्राणपते. आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा. ओम जय जगदीश हरे पिता गुरुदैवमु मरियंतलु नीवे स्वामी मरियंतलु नीवे. नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन. ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा. मंगलहारति अंदुको मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी. ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम. ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम. ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण
देवा शांति 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 Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सदम कुल प्रसाद जुगाड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक मुझसे भी सच
Shri Sai Ram. Thank you for joining us for this week's weekly online Bhajan session. Just a few announcements this week. I want to thank all the singers and the production team for bringing this to us. And I want to let you know about updates on how we're going to again reopen and come back to the Sai Center. Starting this Sunday, February 27th, SSE will be in person starting at 10:30. We do ask that the children, of course, fill out the COVID pre-screening questionnaire the night before, as well as come to the center a little bit earlier, starting at 10:15, 10:20, just so we can stagger everyone's entrance into the building. Everyone will remain masked and socially distant, and the kids who are in the downstairs area are welcome to keep their boots and jackets on so that they aren't too cold. Secondly, I want to mention, of course, that coming back to the center also means that we're going to resume our in-person bhajan sessions starting March 5th for Shivaratri bhajans for an hour and a half. Everyone's who's fully vaccinated is welcome to come, as well as all children under the age of 5. We ask that, of course, that everyone remain masked during that time. Soloists will be able to sing without masks, and everyone in the chorus will be able to sing with their masks on. So we look forward to that. Please, do fill out your availability to sing, as well as play any instruments and help out. And the email went out earlier, and please do respond to that. And I want to update people on the Seva activities that we've been doing. We have started a new sandwich Seva activity that is for Saturday mornings. It has to be delivered by 10 a.m. on Saturdays. And I wanted to let everyone know that there is this opportunity that we are making sandwiches for an organization that gives them out on Saturday mornings. And we've been doing it just in a few families' homes because we weren't getting back to the Sai Center. But now that we are, we'll be sending out details relating to that for March. And I wanted to update people on the Save activity of the donations that were collected across the country, as well as in Vancouver and area, for the flood relief in Abbotsford and Chilliwack. We were partnering up with the United Way, so they had many appliances that they were hoping to deliver to needy families and communities, and we were able to supply the funds that were needed to for the transportation and delivery of those appliances. All the donations went straight to that delivery, and we'll send out details with pictures and details of the different communities that were served. But they were delivering fridges and freezers to people and communities that were had quite a bit of damage from the floods and mudslides in the area. So I want to thank everyone for that as well. With that, I wish everyone a happy and healthy week ahead with Baba's blessings. Om Shri Sai Ram.